నమస్కారం, వెల్కమ్ టు లూసిడ్ స్టడీ. ఇవాళ మనం లూసిడ్ స్టడీ యాప్లో రిజిస్ట్రేషన్ ఎలా చేసుకోవాలి, లాగిన్ ఎలా అవ్వాలి, ఓటీపీని ఎలా ఎంటర్ చేయాలి, అలానే కోర్స్ని ఎలా పర్చేస్ చేయాలి. విల్ టాక్ అబౌట్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ ఇన్ డీటెయిల్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ గో త్రూ వీడియో ఆఫ్ లూసిడ్ స్టడీ యాప్. వాట్ ఆర్ వి వెయిటింగ్ ఫర్? వెళ్ళి చూద్దామా మరి. సో వన్స్ యూ ఇన్స్టాల్ ద యాప్ అండ్ వన్స్ యూ గెట్ ఇన్ టు ద యాప్, దిస్ is how the interface looks like. If you're already a user, then you have to tap on this phone number, you have to enter your valid phone number over here. But if you're coming for the first time into Lucid Study app, మీరు ఒకవేళ ఫస్ట్ టైం ఈ యాప్ లోపలికి వచ్చినట్టయితే మీరు ఇక్కడ ఈ న్యూ యూజర్ మీద క్లిక్ చేయాలి. అండ్ హియర్ యూ కెన్ సీ దెర్ ఆర్ 4 mandatory fields that you have to enter. Remember, these are mandatory. మీరు ఖచ్చితంగా ఎంటర్ చేయాలి, అదర్వైజ్ ద రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ won't be going further. And what are the details? Username, district, email address and mobile number. If you go into the username, you have to enter your name. So my name is Sai Vivek and I am entering my name over here. And when we talk about district, you have to enter the district that you are residing in. మీరు ఏ జిల్లాలో ఉంటే ఆ జిల్లాని ఎంటర్ చేయండి. ఇక్కడ I live in Hyderabad, so I will be entering Hyderabad. ఈమెయిల్ అడ్రస్ దగ్గర మీ ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఎంటర్ చేయండి. ఒకవేళ మీ పిల్లలకి స్పెసిఫిక్గా ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఉంటే ఓకే, అదర్వైజ్ పేరెంట్స్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ని ఎంటర్ చేయండి. అండ్ దెన్ ఆబ్వియస్లీ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్ విచ్ ఇస్ ద మొబైల్ నెంబర్. సో ఇక్కడ పేరెంట్స్ ఎవరైతే మొబైల్ నెంబర్ ఫ్రీక్వెంట్గా యూస్ చేస్తున్నారో దాన్ని యూస్ చేయండి, బికాస్ ఎవ్రీ ఓటీపీ విల్ బీ కమింగ్ టు ద సేమ్ మొబైల్ నెంబర్ దట్ యూ ఎంటర్. హెన్స్ ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్గెట్ దట్. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఐ విల్ బీ tapping on the next. And once you enter those 4 valid details, then one more important step comes before you, which is selecting the state that you are in. If your kid is in Andhra Pradesh, then you will be tapping on Andhra Pradesh and then click on next. ఒకవేళ మీ పిల్లవాడు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉంటే కనుక అప్పుడు మీరు తెలంగాణ స్టేట్ మీద క్లిక్ చేసి నెక్స్ట్ క్లిక్ చేయండి. అండ్ రిమెంబర్, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు ట్యాప్ ఆన్ దోస్ స్టేట్స్ విచ్ యువర్ కిడ్ ఈస్ స్టడీయింగ్ ఇన్. ఒకవేళ మీ పిల్లవాడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో చదువుతున్నాడు అనుకోండి, మీరు తెలంగాణను ప్రెస్ చేస్తారనుకోండి, సో రాంగ్ కోర్స్ ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట. అందుకని ఈ స్టేట్ని పిక్ చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా పిక్ చేయండి. అండ్ మీ స్టేట్ని పిక్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ మీద క్లిక్ చేయండి. అండ్ స్టేట్ని పిక్ చేసిన తర్వాత మీరు ఏ క్లాస్లో చదువుతున్నారు అని అడుగుతుంది. సో యూ కెన్ పిక్ విచ్ ఎవర్ క్లాస్ దట్ యూ వాంట్ ఫ్రమ్ 6th to 10th. రిమెంబర్, మీరు ఏదో ఒక క్లాస్ని పిక్ చేయగలరు ఫర్ ద హోల్ అకాడమిక్ ఇయర్. సో నేను ఇప్పుడు యాజ్ ఆఫ్ నా ఎగ్జాంపుల్కి 9th క్లాస్ పిక్ చేస్తున్నాను. సో ఇక్కడ సబ్మిట్ చేయగానే మనం ఇంతవరకు ఏవైతే డీటెయిల్స్ ఎంట్రీ చేసామో ఇట్ టేక్స్ ఆల్ దోస్ డీటెయిల్స్ అండ్ దెన్ టేక్స్ యూ టు ద ఓటీపీ పేజ్. దట్ ఓటీపీ కమ్స్ టు యువర్ ఫోన్ నెంబర్. మీరు ఏదైతే ఫోన్ నెంబర్ని యూస్ చేశారో ఆ ఫోన్ నెంబర్కి ఒక ఓటీపీ వస్తుంది, మీరు దాన్ని ఎంటర్ చేయండి. సో వన్స్ యూ సైన్ అప్ ఆఫ్టర్ ఎంటరింగ్ ద ఓటీపీ, దిస్ ఇస్ హౌ ద హోమ్ ఇంటర్ఫేస్ లుక్స్ లైక్. హియర్ యూ కెన్ సీ ద డెమో క్లాసెస్. వీ హ్యావ్ సమ్ promo videos over here. Just see, look at the diagram, how this plant cell, outermost layer of the plant cell look like. This is the structure of plant cell, the closer view under microscope. And you can see here there are 2 layers combined. 3D shape means what? 3D. 3D means it should have 3 dimensions. Dismantle it, you will find 6 spaces. So in that way you can go through the promo videos which are there. So now the obvious question is, how can we subscribe? Well, before going for the subscribe, you need to know one very important thing. So here you can see something like a book, which is nothing but మై కోర్సెస్. సో మీరు మై కోర్సెస్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఆ ఇంటర్ఫేస్ ఇలా కనిపిస్తుంది. హియర్ యూ కెన్ సీ అగైన్ మనం ఇందాక తెలంగాణని పిక్ చేసాం అండ్ వీ హ్యావ్ ఆప్టెడ్ ఫర్ క్లాస్ 9th. యాజ్ హియర్ యూ కెన్ క్లియర్లీ సీ వీ హ్యావ్ మ్యాథమెటిక్స్, physical science which combines both physics and chemistry, we have biology, we have social studies which again combines all geography, history, civics and economics, and we have English, Hindi and Telugu. Subjects తో పాటు లాంగ్వేజెస్ కూడా ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. అండ్ హెన్స్ హియర్ యూ కెన్ సీ ఇంగ్లీష్, హిందీ అండ్ తెలుగు. జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒకవేళ మనం మ్యాథ్స్ క్లాస్ పిక్ చేసాం అనుకోండి, సో 9th grade మ్యాథ్స్ లోపలికి వెళ్ళంగానే హియర్ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ బీన్ అకార్డింగ్ టు ద స్టేట్ కరికులం దట్ హ్యాస్ బీన్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ బై ద స్టేట్ గవర్నమెంట్. సో ఫస్ట్ చాప్టర్ వచ్చేసి ఇట్ సేస్ రియల్ నెంబర్స్. సో రియల్ నెంబర్స్ని మీరు గమనించవచ్చు, ద ఫస్ట్ పార్ట్ ఈస్ ఫ్రీ, ఇట్స్ నాట్ లాక్డ్, వేర్ యాజ్ ఆల్ ద అదర్ పార్ట్స్ ఆర్ లాక్డ్, విచ్ బేసికలీ మీన్స్ యూ హ్యావెంట్ పర్చేస్ ద కోర్స్ యెట్. మీరు ఎప్పుడైతే కోర్స్ని పర్చేస్ చేస్తారో ఈ లాక్ సింబల్ అనేది వెళ్ళిపోతుంది. బట్ జస్ట్ టు గెట్ అ బ్రీఫ్ ఐడియా, ప్రతి సబ్జెక్ట్ యొక్క ఫస్ట్ చాప్టర్ ఫస్ట్ వీడియో ఏదైతే ఉంటుందో అది ఫ్రీగా ఉంటుంది. సో యూ కెన్ ట్యాప్ ఆన్ దట్ అండ్ గో ఫర్ ద వీడియో. నౌ లెట్స్ సీ వాట్స్ దేర్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. సో ఇంగ్లీష్లో కూడా ఎవ్రీ వీడియో విల్ బి దేర్ అకార్డింగ్ టు ద చాప్టర్స్. And as we already got to know, the first video in the first chapter will be for free, so you can go through that as well, like in the maths that we have already seen. And then you have these assignments and assessments where you can test yourself, which basically means your child can test themselves. So here in assignments you can clearly see there is an assignment, and even in assessments you can see the multiple choice questions test which is there. But ఇక్కడ ఒక విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ అది కూడా లాక్ వేసి ఉంది అని, which means మీరు దాన్ని పర్చేస్ చేసుకుంటేనే అది ఓపెన్ అవుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇఫ్ యూ కమ్ అ బిట్ డౌన్, హియర్ యూ కెన్ సీ ద ఫౌండేషన్ కోర్సెస్.
So we are providing IIT Maths, IIT Physics, IIT Chemistry and NEET Biology as well, where you can see. But the important part that you need to remember over here, you can't watch them. Now the obvious question, how can we purchase? How can we subscribe to the course? Here you can see something called as click here to subscribe. If you tap on that, it says you have to pay 1,999, which is 2,000 rupees per year. I'm saying it again, it's 2,000 rupees per year, which is hardly 6 rupees per day. So here you can see before going for the purchasing, you can see a checkbox where it says apply coupon code. If there is any discount code, if there is any promo code that you have, just tap on this, then enter the code and click on apply code. It automatically goes over there and then you can purchase the course. Now when you have decided yourself to purchase the course, tap on this and then go for buy now, and it takes you to the payment interface where it clearly mentions 1,999. So here you can see a QR code which you can scan through your Google Pay, Phone Pay or any other UPI app. At the same time, you can pay through your debit card, which is ATM card or any other credit card. You can also pay through net banking as well. So after making the payment and purchasing the course, if you again come back to the home page, here you can see before purchasing the course, there were some promo codes, right? And now there is no promo code, which clearly is an indication that you have purchased the course. And not only this, if you go to my courses, ఒకవేళ మీరు మై కోర్సెస్లో మ్యాథమెటిక్స్ని పిక్ చేశారనుకోండి, మ్యాథమెటిక్స్లో ఇందాక మనం ఫస్ట్ చాప్టర్ ఏంటిది రియల్ నెంబర్స్. అప్పుడు ఇక్కడ పక్కన అన్ని లాక్ ఐకాన్స్ ఉన్నాయి కదా, విచ్ బేసికలీ వాస్ టెల్లింగ్ దట్ మీరు ఇంకా కోర్స్ని పర్చేస్ చేయలేదు అని. But ikkada, not only the first part, every other part is also unlocked. So it's not only about the videos. Even man intamundu assignments kuda chusamu. Okala first chapter real numbers assignments chuste, appudu manaki ikkada lock icon kanpinchindi. But whereas right now we can go to that. So మనం చూడొచ్చు ఇక్కడ అంతా కూడా ఒక యూనిట్ టెస్ట్ ఫార్మాట్లో ఎలా అయితే క్వశ్చన్స్ అడుగుతారో ఆ విధంగా ఇక్కడ ఒక పేపర్ ఉంది. సో దట్ ఇట్ సార్ట్ ఆఫ్ బికమ్స్ లైక్ ఎ ప్రాక్టీస్ టెస్ట్, సార్ట్ ఆఫ్ బికమ్స్ లైక్ ఎ మాక్ టెస్ట్ ఫర్ ద చిల్డ్రన్. ఇన్ ద సేమ్ వే ఇఫ్ యూ ఈవెన్ గో టు ద ఫౌండేషన్ కోర్సెస్, when we click on trigonometry, ఇక్కడ కూడా ఆ లాక్ ఐకన్ అనేది లేదు. సో విచ్ క్లియర్లీ ఇండికేట్స్ పేమెంట్ అనేది జరిగిపోయింది అని. అండ్ హియర్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. మీరు ఈ అకాడమిక్ పార్ట్కి పే చేస్తే మీకు ఈ ఐఐటి నీట్ ఫౌండేషన్ అట్ ద సేమ్ టైం ఈ కోడింగ్ అవ్వచ్చు, పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ కోర్స్ అవ్వచ్చు, అన్నీ కూడా మీకు ఫ్రీగా వస్తాయి. వి రియలీ హోప్ దట్ లూసిడ్ స్టడీ బ్రింగ్స్ అ చేంజ్ ఇన్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ యువర్ కిడ్. లూసిడ్ స్టడీ యాప్ మీ పిల్లల యొక్క జీవితంలో ఒక గొప్ప మార్పు తీసుకొస్తుందని మేము గట్టిగా నమ్ముతున్నాము. విషింగ్ యువర్ కిడ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.